an elderly man in the US alikuwa amecheza kitu inaitwa lottery for decades, very long time. One time Lady Luck finally aka smile upon him, and this guy ended up winning a couple of $1 million. Yeah, any one of us angeshinda pesa kama hiyo. Yani maisha ni kubadilika instantly. Wewe na huzuni, nothing. Not him. In fact, after he won, barely a few weeks later, ali end up kusue hiyo company ya betting. Reason? Ati tangu hiyo pesa ikuje, hana peace of mind, anasumbuliwa na kila mtu. Everyone wants a piece of him. It's too much for him to handle. So for that stress, anasue betting company for another couple of $1 million. Sababu ya kumletea headache na stress kibao. Magistrate, I think, alisikiza kesi na akaona ni ukweli. Yeah. It's bad. He bad. So, yeah, tunakubali. You deserve to be compensated. Na how tutakucompensate ni by kukutolea stress. Sababu stress itakumaliza. So kama koti, tunaamuru ya kwamba urudishe hiyo pesa yote kwa betting company. Yeah. It will be bad of us kuacha ukae nayo, na wewe ni mtu hii pesa inakuua hii. Hakuna haja. So tafadhali, return everything to the betting company. Yeah. Hapo ndio customer wetu wakasema, I object, your honor. Nimerealize this stress. Kwani nani anaga stress? Who doesn't have stress? Nitavumilia. Yeah, nitavumilia. Hakuchukua hiyo option ya koti, aliachana na hiyo mashtaka na akaenda kabisa. But you know the thing about the West ni funny. The judicial systems zinakuwaga zingine za... By the way, unaweza pata angekuja tu na lawyers wazuri. Kuna vile tu wange nini na ka technicality hapo uone by the way amesua watu na amelipwa. Majuu, hawa watu wachana. Mimi nishaona kesi majuu, mtu Gasia amekuja kuiba, akakuja akaingia, akangoa TV vizuri kwa ukuta, akatoka na anakuibia. Anatoka nayo. Akitoka, kumbe hapo nje ya nyumba, mtu alikuwa akifanya shughuli zake hapo, aliacha maji, soapy water kidogo hapo kwa corridor ya nje. Mtu na TV yake akitoka, akateleza ile mpaka miguu zote zinainuka juu hivi. Huwa chini, boom, na TV. Do you know he sued the owner of the TV for inaitwa nini ya injury? Alimsuu mbaya sana. Sasa mimi ndio kitu ilinimaliza nguvu. Ati kotiko ilisikiza. Ati ungefaa uweke sign hapo inasema wet floor. Kwangu! Kwani nyinyi mnavuta bangi gani huko US? Kwangu mimi nikuwekea sign wewe kama mwizi usiumie ukiniibia. You must be thick in the head. Ati mpaka ni kitu mazetu na bishana mpaka hatusikizani mpaka tumeitana siku nyingine to discuss hii kitu. Huyu ni mtu anafaa kuendani huyu. Alikuwa anafanya nini kwangu? Na ni kitu nimeiona sana. Juzi watoto wadogo, sijui 16, 15 years, wameenda wakachukua bunduki sijui wapi, wakaenda kuibia mtu. Of course, huko almost everyone is carrying. So mimi nikiwa kwa nyumba na niko na rifle yangu hapa, nione vinyangarika, ndio hao wanaingia na bunduki wanataka kuniibia. Sasa nafaa nianze kunegotiate nao. Jamaa alichukua bunduki akamalizana nao hapo haraka faster. Ati sasa wazazi wanasuu jamaa. Ati mbona ulitumia bunduki kwa watoto wangu? Kwani hii bunduki hao walikuja nayo, walikuwa wanakuja kuitumia kama kijiko. Wanikunywisha yogurt. Saa ingine mazee hizi kesi zao watu sielewagi. Yani, it's crazy. Anyway, twende kazi. Mara niko here, mara niko there.
Mkurugenzi, my man, young and stupid, fresh out the kitchen. Na kabla sijaingia kwa hekaya, you know what we gotta do, man. Lazima kwanza tupige shout out our super customer of the day. Wapi nduru shangwe na vigelegele ya Sabina Wanyoike wewe. Asante sana Sabina, uliingia pale ukavuruga vilivyo. God bless you, man. Na anyone else ambaye aliingia pale kwa hiyo site hiyo wiki, nyinyi ndio mumetulea hii Nairobi. Asanteni sana for finding us worthy kutupatia pesa yako. I am hoping you are loving the product. Na kama kawa tunajitolea mhanga kuhakikisha ya kwamba we keep giving you better and better products. Sawa. Now kuna ile nini nilikuwa nimesema hapo, ile suit ya green, the jungle green one. Hiyo suit nataka munimalizie itoke hapo. Inanijazia store sana. Na ni suti kali, watu wanaua nayo hapa nje. Ingieni hapo, nimewapatia na ofa yenu safi, 500 shillings off. Yeah, so badala ya 6.5 sasa ichukue na 6 Gs. And rock it. Kutaka kuivunja uchukue half pants peke yake, top peke yake, hata hizo pia tumekuwekea ka offer. Badala ya 3.5 on the pants, chukua tu na 3 Gs. Badala ya 3.5 on the hoodie, chukua tu na 3 Gs. Yeah, tumalize hiyo kitu iende. Sawa wadau? Very nice. Okay. Wangwana, tutaingia moja kwa moja mpaka shule fulani ya upili. Kwa hii shule ya upili, kuna kijana ako pale. Huyu kijana, acha tumuite Kemani. Now, Kemani, ako kidato cha 3, if I'm not wrong, ako form 3. Anapambana na maisha ya boarding kwa hii high school. Na of course, mtu yote amesomea hizi shule za mashinani, unajua ile maisha ya boarding pale, haiwezagi, inakuwaga nje. Kwanza kama kuna area bana, hizo shule hazijakuwa zikiangalia vizuri. I don't know about nowadays, but hizo enzi hazikuwa zinaangalia vizuri. Ni hapo sector ya nutrition, pale kwenye diet. Sijui nani alikuwa anapanga menu ya shule. Zilikuwa chini. Sasa huyu jamaa wetu Mazee Kemani akajiambia, nao ndio hata nisikie ni kama at least ninaweka kitu ya maana kwa ulimi. Kuna kitu nimegundua pale. Watu kabla watupikie nyama, wakati wanatupikia nyama, the first thing they do is they boil it pale kwa boiler. Unajua hizi nyama za high school zinakatakatagwa tu na panga. So ni chunk tukubwa, mifupa nini zinawekwa pale. Sasa ndio wakati unaifry isikue ngumu sana, they boil it, yani ni kama wanatengeneza ile tumbukiza. Unajua ile it softens it a bit, alafu sasa ndio wanaiweka sasa kwa kama ni wanaipika kwa skuma ama inafraiwa kando. So hiyo ndio ilikuwa order. So kwa hii process ya kuboil hii nyama, of course kuna dhufu. Kuna soup. So jamaa kajiambia, na hii supu. Hii supu inaweza hii. Hii nikapataga tu kikombe every Monday, Wednesday, Friday. Mambo itakuwa sawa. But hii kikombe ninaipata aje? Akakama kadiscover, kumbe si yeye peke yake amegundua hii supu iko. Walimu waga wameiotea mbaya. Mwalimu anafaa afunge kazi saa 11, lakini aende nyumbani sababu anajua kuna supu iko mahali inamhusu. So amengoja kwanza aigonge, akishagonga ndio achukue pikipiki yake basi aelekee. So akajiambia, nao kama walimu wako kwa hesabu ya hii supu, hao ndio nitatumia kugonga hii supu. So akakama up na plan. So hii plan ilikuwa ni kumulika ni mwalimu mgani ametoka. Mrs. Shege ameenda. So kama Mrs. Shege ameenda, nitachukua tu kikombe hapo staff room, niende mpaka kwa chef cook, nimwambie Mrs. Shege amesema anataka supu. Akishaniwekea, si mimi najua Mrs. Shege yashaenda. Si mimi naingia nayo darasa wakati watu wako games, napiga tu kopo langu la supu pole. Beautiful plan. Friday ikafika. Hii plan ameipanga Thursday, lakini naona Thursday hakuna supu. Supu iko Friday. Friday imeingia safi. Ashapiga darubini, ashaona mwalimu XYZ ameenda. Good. Akaingia staff room. Kuingia pale staff room akapata kuna walimu wawili tu wako hapa wameboeka nini. Akaenda akawaambia,
nataka kikombe ya Madam XYZ, anadai supu pale. Oh, okay, no problem. Ndio ile kikombe yake hapo. And thank God unaendea hiyo supu. Mimi niwekee kwa hii flask. So mwalimu mwingine hapa akampatia flask, akamwambia, "Azunaekea madam nani? Niwekee yangu kwa hii." Sawa sawa? Very nice. So jamaa akachukua flask na kikombe. Now he has no reason to lie. Uko mbele juu ukweli ametumwa supu na mwalimu. So teke ngori akaenda mpaka wapi? Kitchen. Kuingia pale kitchen akapata mjamaa fulani hapo. Wacha tumuite Butita. Akapata Butita hapo. Ako katika maandalizi, huo ni cook moja hatari. Akaambia Butita, excuse me sir. Mwalimu XYZ amenituma nichukue supu na hii flask. Na hata mwalimu V alikuwa amenituma pia na kikombe. Sasa si mnaona hii ya kikombe, juu mwalimu V yuko ameenda, hii ni yake. XYZ atapelekewa na flask. So Butita akamwambia, "Ina mambo lete ni kunini." So akapatia Butita kikombe na flask. Butita akaingia jikoni. Kimani wetu akabaki wapi? Hapo nje. After some time, sio Butita analeta, ni Abeli analeta. Abeli pia ni mpishi hapo, ni assistant wa Butita. Lazima tu Butita ndio apike sababu Waluya hiyo ndio area yao, unajua. Sasa Abeli si analeta, anapatia Kimani ndio hii kikombe ya supu na ile flask. But Kimani anashanga, okay, ni Butita nilikuwa nimetuma, wewe ndio umelea, but anyway, ni sawa. Akachukua mambo yake, teke ngori, akaelekea. Lakini hawezi fanya nini? Hawezi enda staff room straight. Hapana. Ni first of all aingie kwa darasa, aende atafute kona safi, aweke hii kikombe ya mwalimu X sababu hayuko, atapeleka staff room alafu hakuna huyo mwalimu hayuko. So akaenda akaeka hiyo supu chini ya meza mahali. Alikula surveillance hapo akitafuta space, akaona akaiweka chini ya dawati hapo. Then akatoka na flask, tekengori mpaka wapi? Staff room. Akaenda akaambia mwalimu XYZ, mambo ndio hii hapa. Okay? Sawa. Na kila kitu iko swafi, na akatoka akarudi wapi? Darasa. Kumbuka hii time bado watu wako nje. Si ni majioni, ni ile time ya games nini. Akaenda akaingia darasa, akachukua supu yake pale chini na akakaa chini. Akaanza kuigonga pole pole, inashuka vizuri, chumvi imekubali, yani iko na katoplea kama mafuta kiasi. Is beautiful. Alikuwa anasikia poa. Then all of a sudden anaanza kusikia commotion kwa staff room. Mnakumbuka ule mwalimu XYZ alipelekewa supu na flask? Hakuwa peke yake, alikuwa gana hawa wanaitwa TP, teacher in practice. Alikuwa hapo kando. So huyu TP anapiga nduru huko kwa staff room, wase anaita watu kujeni. So jamaa na supu yake hapa kwa class anaangalia hivi, anashindwa, kwani ni nini ina happen huko? But haezi enda sababu hii kitu ni moto bana. Siwezi ipiga flash niende, lazima niibembeleze as anaangalia ni nini ina happen huko. So kidogo some staff members wa shule walikuwa around, wakakimbia towards staff room, na also some students wakakimbia hivyo juu clearly there's something wrong hapa. Kiasi anaona mwalimu XYZ mwenye alipelekewa supu na flask ako hali maututi, anabebwa hivi juu akitolewa staff room. Akashindwa kwani ni nini? So ako kwa hii class anakunywa hii supu yake, anashindwa teacher ni mgonjwa ama inaweza kuwa ni issue. Akakumbuka. Now jamaa wetu ako kwa class, amesha notice huko kuna ngori. So kidogo ameona teacher amesindikizwa, amebebwa, akamaliza supu, akamaliza bila alimaliza pap, akatoka, akaenda akaosha ile kikombe teke ngori. Sasa hii attention yote ishatoka staff room, imeenda na nani? Na huyu mwalimu amebebwa na kila mtu. So staff room haina mtu. So vile ameosha kikombe vizuri iko sawa, akaenda akarudisha pale mahali huyo mwalimu V anakaaga, akaenda akaweka. So sasa ni kukuja kuokota intel, kujua kwani ni nini inaweza kuwa imehappen. So ndio kuulizia anaambiwa ule teacher anatoka mpaka povu kwa mdomo bana, foaming at the mouth. Hiyo ni textbook sign ya poisoning.
Supu ndio ilikuwa inamtuma. Na kwani wanafunzi tumbo zetu zimetengenezwa na chandarua? Mimi nasikia fiti. Mimi hata naweza ongeza ingine. Yaani yeye anaenda kudedi supu nimekunywa. So ako hapo, hiyo kitu inamsumbua sana, anashindwa. Maze nimegonga hiyo cup full. Sisikii symptoms. Okay. So deep down anajiambia maybe si supu. Maybe tu mwalimu alikuwa tu na other underlying conditions ndio zinaanza kumlipukia. Na akasahau hiyo story. Si it's on Friday. Si ni jioni. Si wakaenda preps ya usiku. Si preps ikaisha. Si wakaenda wakalala. Si kesho ni Saturday. Wakaamka wakafanya ile general cleaning inafanyagwa on Saturdays asubuhi. Then after general cleaning, si mnagongaga kachai hapo kitu kama saa 4 hivi. Then mnaenda ile prep ya between saa 4 na saa 7. Ameingia prep. Akiwa prep, anaona depa anakuja papa. Alafu klasi yao maliko ya form 3s unaonaga deputy admin. Depa anakuja teke. Na vile anatembea, something is not right. Akakuja akaingia straight kwa klasi yake. Papa kafika hapo, Kimani? Yes sir. Toka very fast. Wachana kila kitu, toka vile huko. Akashindwa kwa nini tena. Akatoka. Depa akamwambia lead tuelekee staff room. So Kimani yako mbele, Depa ako nyuma, mazeni ma steps tu. Ibara time yote anajiuliza wallahi. Ni supu inaweza kuwa inaniweka kwa ngori. Kwani hebu tuende tusikie form ni gani. Akiingia tu hivi kwa administration block, anapata pale kwa ile bench ya wageni visitors waga wanangojea kuhudumiwa. 2 uniformed police officers. Jesus. Kwani kukunywa supu siku hizi imekuwa? Watakajembea ni sawa tu. Wacha mimi nikae nisikie. Juu hata siko sure kama ni hii supu inaniweka kwa ingori. Wacha nikae nisikie. So amekaa hapo, makarao akamweka hapo, kwanza wakamwambia kaa hapa. Deputy akaingia kwa ofisi kiasi nini then akawaita, wakaingia wote. Makarao 2, deputy na yeye. Akaambiwa simama hapo. Makarao ameketi pale, deputy ndio huyo. Akaulizwa Kimani, yaani unachukia chemistry mpaka umeamua kutuma mwalimu wako Sayuni? Akashindwa, mimi nimtume kwa nini? Kwa nini una poison mwalimu? Saa ngapi nimepoison mwalimu wapi? Kaambiwa sasa nataka tuingie tu hapa kwa hiyo ofisi ya security ni kuonyeshe. Shop kwa ofisi ya security. Anapata nini? Security ameandaa kanda ya CCTV. Yo. Ndio anakumbuka, by the way shule yetu kumbe inakuaga na CCTV. Najua inakuaga but nikipiga mambo yangu jana sikuwa nakumbuka. Okay, anajiona vizuri akikuja na flask na kikombe. Then anaonekana akiinama chini ya meza. But hivi vile ameinama chini ya meza, ameonyesha CCTV mgongo. So atuoni ni nini anafanya hapa chini ya meza. It could be anything. Anaweza kuwa amefungua flask, akaweka poison ndani, akafunga na akatoka. So CCTV kamuonyesha akifanya hiyo shughuli yote, akatoka vizuri, akaenda akapeleka wapi? Supu huko kwa staff room. So akaambiwa, immediately ulileta hii supu kwa staff room. Hatukumaliza hata dakika 10. Mwalimu alikuwa anatoka vitu kwa mdomo. As we speak, ako hali mahututi saa hii hospitali. Omba sana asiende. Sababu akienda kwisha, wewe ni ndani milele. So jamaa akashindwa, wallahi mimi sikuweka kitu. Okay, nilifanya makosa, niliiba supu. Hiyo nakubali. Lakini kupoison, hiyo sio me, I promise. Sio mimi. Akaambiwa, okay, chukua kalamu, karatasi. Andika kila kitu ili happen kutoka jana saa 10:30 jioni mpaka leo asubuhi. Aliandika kila kitu kwa hiyo karatasi. Aliandika mpaka zile ndoto aliota usiku. Yani every detail he thought was important ilikuwa kwa hiyo karatasi. Akaandika ukweli yake hapo. Bas, na akapatia wale maofisa. Kidogo akitoka kwa room. So unajua ukishamaliza kuhojiwa unaambiwagwa toka hapo nje. Tungoje hapo tufanye mambo yetu. Akitoka tu hivi anapata nani? Ule head chef Butita na mdogo wake Abeli wako kwa hiyo bench pia. Kidogo pia hao kuja hapa. Ingizwa ndani. Interrogation. Hii time yote anatetemekea tu kwa bench akingojea, anashindwa ni nini. After hao wamemaliziwa interrogation, wakatoka wote. Wakaokotwa pamoja na yeye kuja hapa. Wote watatu pamoja na maofisa ndani ya Mariamu. Straight mpaka selo. Sasa wako ndani.
But as wako ndani, Butita na Abeli bado interrogation hazijaisha. Na kumbe polisi wakiamua kufanya interrogation wanapataga mpaka zile vitu zenye mlikuwa mnafikiria wanazipataga. Yenyewe the joys of a small village. So kwa hii village head chef was it? No, huyu junior chef Abeli. Na hata before tuende kwa story ya village, wacha tukuje tu hapa internally hapa kwa shule. Junior chef Abeli na the poisoned teacher mwalimu XYZ, kumbe walikuwa na beef at some point. What happened? Vile politicians ama watu wa ministry wanakujaga kutembelea shule, kuna sijui PS alikuwa anakuja kutembea hiyo shule. So kila mtu amepiga Sunday best sababu PS anakaa kutembea kwa hii shule leo. So anytime from saa 8:30 PS ataingia. So tukule lunch haraka haraka, ndio by saa 8 sharp kila mtu ashamalizana na lunch. Tungoje nani? Tungoje katibu mkuu. Wakati junior chef Abeli ana serve au walimu hapa kwa staff room wakule haraka haraka, aliteguka akiwa amebeba sahani ya dondo, akaiwekelea yote kwa teacher XYZ. Kwa Sunday best yenye inafaa ione PS in a few minutes, yote aliiweka hapa yote. Sasa before uende uoshe monocotyledons, hii dicotyledons iende ikauke, uivae tena, si PS ashapiga shughuli yake, amemaliza, ameenda. Hivyo ndio mwalimu alihata kuona PS. Ilikuwa beef mbaya, karibu wapigane physical. Hawakupigana but ilikuwa beef. But tuambiane ukweli, kumwagiwa dondo ni kitu okay. Mimi kukumwagia dondo alafu tushikane mashati kidogo, inani warrant ni kupoison. Hiyo si kidogo, hiyo ni kuenda sana. So polisi wakaona okay, it could be a motive, lakini sidhani inaweza fika hapo. So Abeli akawekwa kando, wakaendelea tu na investigations. Sasa hapa ndio nilikuwa nawaambia about the thing ya small villages. Nyinyi wote mnakuaga ni watu mnajuana, hata from nje mumeinteractegi before, hata before mkuje kuandikwa kazi hapa. Turns out Butita head chef na mwalimu XYZ mwenye amepoisoniwa walikuwa the same school, high school. Yeah, walisoma pamoja. But Butita yeye kidogo mambo ya masomo haikuwa inambambaga sana, so yeye alikuwa anajua kaka kuna skill ako nayo ni hii kama mambo hii. Na kama si hii kama mambo ni nini? Ni hii kama mambo. Hii haiwezi mshinda. Hiyo ni yake hiyo 100. So alikuwa anajua haiwezi kosa mahali hapo. Actually hii ndio ilikuwa number 1. Then sasa hii ndio just in case mambo iende segeme na game. So wakiwa shule wote wako kwa hii rugby. Si kawaida wakati mna train mnagawanishagwa into teams. Sasa nyinyi hii team leo mnacheza na hii team, nyanyuane hapa tuangalie the best ni kina nani. So wale the best ndio tunachagua au ndio watachezea school team. Sasa kwa sababu kuchezea school team ilikuwa ni kitu prestigious, watu walikuwa wanararuana hapa kwa hii uwanja mbaya sana juu kila mtu anataka slot ya nini? School team. Hivyo ndio mwalimu XYZ wakati alikuwa bado mwanafunzi alisamba Butita, wakati pia Butita ni mwanafunzi, akavunja mkono na akamtupa huko. Butita mkono ni kama sijui hakufanyiwa shughuli nini fiti, so haikupona poa. Unajua kuna vile ukivunja body part isipoangaliwa vizuri kuna vile haiponagi vizuri. Unapata maybe ni combo kiasi place fulani, ama kuna vile imejikunja kidesign. Yani hiyo mkono haikurudi 100%. So months later after wamemaliza shule, wakati ruhuku ilikuja recruitment hii kamambo, Butita alikuwa hapo mstari wa mbele. Hiyo ndio ilimngoa. Kaambiwa sasa wewe hii mkono inakaa hivi, bunduki utabeba aje? Toka wewe kwenda kabisa bana. Akapoteza. So as they are being interrogated hapa, cops wanaangalia Butita wanashindwa. Inaweza kuwa huyu mtu kukutoa kwa hii kamambos imefanya umemkasirikia hii miaka yote mpaka leo umeamua kumwekea sumu. But wakajiambia you know what, ni mambo ya zamani na ni kama hata walikuja wakakuwa tu sawa. Si shule wamekuwa tu waki-exist vipoa.
huyu as a teacher, huyu as a chef. So hizo beef za high school sidhani wanaweza kuwa wamezileta hapa. So hiyo story ikaishi hapo. Sasa polisi wamegonga dead end, hawajui why, kwa nini huyu mtu amepoisoniwa, ni nini ili happen, ama inaweza kuwa ni accident. Nobody knows. Now, kwa hii story I could be missing a piece of this puzzle, but kwa hii story kuna time huu kijana mwenye alikama akachukua kikombe ya Teacher V. Between ye kuchukua kikombe na ye kuenda kuchukua hii supu, at some point kuna vile alijipata lab na hii kikombe. Na sikumbuki ni nini ilikuwa imemtuma huko kwa hiyo lab ya chemistry. Na wewe unajua lab ya chemistry vile inakuaga. Chemicals kila mahali nini. So as amefungiwa kwa hii cell, anajiuliza, hii kikombe before niende kwa supu vile nilichukua pale kwa lab naweza kuwa nilicontaminate. Na kama nilicontaminate, mbona mimi haini affect, mbona ina affect ule? Ama maybe the contaminated part ndio huyu alichota nayo supu akaiweka kwa flask ya mwalimu, akachota tena akaweka kwa flask ya mwalimu, such that by the time hii flask imejaa, akichota yangu, hiyo poison ilikuwa ishakuwa diluted. Could that be it? So amekaa hapo akijiuliza tu maswali. Those guys walispend kwa hiyo cell 4 days. As tu watu wanapiga investigations zao na mauchunguzi hapa na pale. Ndio one of the students anakama anasikia hiyo story. Kusikia hiyo story, anajipeleka wapi? Kwa deputy. Anaenda anaambia deputy, manze, sikuwa naona kama hii inaweza kuwa anything, lakini vile nimeona hii story imedrag, wacheni niwapatie tu information, maybe ni information itasaidia. Akaenda akaambia deputy, on that day, wakati mwalimu alikuwa anaanguka sababu ya supu, nilikuwa naumizwa na heartburn mbaya sana. Na mi huwaga na karemedi kangu wakati heartburn inanikimbiza. Mi huwaga naenda nachukua nini? Jivu. Okay? But apart from Butita, the head chef, na Abeli, the junior chef, kuna kuwaga na mdosi wa hiyo department. The caterer mwenyewe. Huo ndio anakuwaga bazua hapo. Na huyu kijana mwenye amekaa kuongea na deputy, anaogopanga huyu caterer sana. Yeye ndio mdosi wa hiyo the catering department. Yeye muogopa. So before aende kwa mlango kuitisha akina Butita na Abeli jivu, alizunguka nyuma akaenda kwa dirisha. The reason alienda kwa dirisha ni achungulie ndani, aoneka caterer yuko area. Akiona caterer yuko area achore. Akiona caterer yuko Abeli ama Butita ndio wako, bas azunguke kwa mlango aseme niaje wadau, nasikia vizini nisaidieni na jivu niende nikoroge mambo yangu nikunywe. So as anachungulia kwa dirisha kucheki kama caterer yuko, akaona Butita amechota supu vizuri, then akaiweka chini, akafungua karatasi. Hiyo karatasi iko na some substances zinakaa powderish, akaiweka ndani ya flask na akafunika na akaitingisha. Then akachukua ile kikombe pia ilikuwa na supu na hiyo flask, but badala yeye mwenyewe kuileta akapatia Abeli. Akaambia Abeli ni aje, kuna boy anaitwa Kimania kwa hapo nje, mpatilishie hizi vitu. So Abeli akachukua flask yenye amepewa na Butita na kikombe, akaenda nje akapatia nani? Kimani. That's why Kimani akiwa pale nje alituma Butita, lakini Abeli ndio alileta. Hii yote kijana fulani ameona kwa dirisha akichungulia kama caterer yuko ndio aende achukue jivu. So hakufikiria much about hiyo nini, alifikiria maybe ni salt or something, mtu alikuwa anaeka tu kwa supu ndio it taste better. So hakufikiria, but sahi after 4 days amekaa akafikiria, akaona maybe hapa kuna nini. So hiyo information ikapatiwa makarao wakarudi tena kwa Butita, wakamwambia ni aje, ulionekana ukiweka vitu wapi? Kwa flask. Tuambie ama mambo iharibike. It is at that point that Butita anafunguka, anasema ukweli, nimekosea. Nilikuwa na concoction, ilikuwa ni mixture ya sijui ni dawa ya panya na nini, na nikakoroga kidogo nikaweka kwa hiyo supu na nikafunga nikapatia. Sikuwa nataka kumuua, nilikuwa tu nataka umwe na tumbo angalau bas asikie vibaya kidogo, ni hivyo. Sikupanga kuua huyo mwalimu. So akaulizwa motive ni nini? Mbona umfanyie kitu kama hiyo? Akadai tu hiyo ni katsia tu.
Simpendagi. Ojo, imefanya nikakaa nikafikiria, juu niko sure kwa hii town kuna msee anipendagi. Niko sure. Kuna mtoto yu niona ana... Wallahi ningekuwa tu na gari wewe. Sasa okay, kama unipendi niambie. Nikae nikijua ndio mahali huko ni scam. Sasa mbona ufanye mtu mbaya hivyo just because? Inanikumbusha ule mtoi, na I think nishaipiga story yake. Kuna mtoi alichukua gun. Wajua huko state vile kila mtu ako na gun. Na anastay mali anastay kwa hiyo gorofa hapo second floor. Unaona field pale. Field ya shule. So watoi wakikaa asubuhi kabla waingie daru walikuwa wanahang around hapo kwa field, then ndio wanaenda daru. So yeye aliamka tu asubuhi akachukua rifle akaweka kwa dirisha hivi. Watoi wakicheza alianza tu kuokota one by one. Pap 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 pap, aliwaokota deadly. Kwenda stage anaulizwa kwa nini mazee ulipiga watoi risasi mazee? Akadai mazee, sipendagi Mondays. What? Anyway. Good news ni ati mwalimu XYZ alipona. Haikumfanya mbaya sana. But ilibidi akuwe kwa medication kidogo sababu hiyo dawa huaga inaumiza the insides. Yeah, but I think after some time kama wewe ni mtu umizi mwili sana huaga inapona pole pole. Now ako sawa, amerudi mahali anafaa. Mwenzake ako ndani. Hiyo sasa ni attempted murder hiyo. Hiyo atakaka. That's na kijana wetu akaponea hapo. Karudishwa shule after 4 days ya kukulwa na kunguni yuko kwa seli. Sababu ya kikombe supu. Mmekapitia hapa nje. Okay guys, wacha nifungie hapo. Imekuwa true sana, nyinyi wa nguvu. Tutaonana round 2. Adios muchachos. Peace. Haya.